Ni saa 10 saa za Afrika Mashariki, tukufahamishe taarifa ambazo zimejiri kutoka sehemu mbalimbali. Hivi sasa wacha nikupe tu kionjo cha baadhi ya taarifa ambazo tunazidi kuzipika kwa ajili ya saa 1 na saa 3. Yajayo katika taarifa za Shina la Upeo. Waziri wa Afya Mutahi Kagwe awaonya Wakenya kuhusu maambukizi ya virusi vya corona. The country has witnessed a steady rise in the number of new cases and a slow rise in the overall positivity rate. Waziri wa Elimu Profesa George Magoha asema mtaala wa umilisi CBC uko kwenye mkondo mzuri. Na aliyekuwa mwenyekiti wa bodi ya NACADA John Mututho amkosoa mwaniaji urais George Wajackoya kuhusu kauli yake ya upanzi wa bangi. Nobody disputes his 17 degrees, but I'm disputing his wisdom. Na mtazamaji, sasa karibu ni kufahamisha wakwetu wananiita Joash Onsare. Moja kwa moja ni kwamba Wizara ya Afya imetoa onyo kali kwa Wakenya dhidi ya ongezeko la maambukizi ya virusi vya corona. Akizungumza na wanahabari hii leo, Waziri wa Afya Mutahi Kagwe amesema kuwa visa hivyo vitaendelea kuongezeka iwapo Wakenya watutilia maanani upokezi wa chanjo ya corona. Katika wiki kadhaa zilizopita, idadi ya maambukizi imeongezeka kutoka 0.6 hadi 10.74. Aidha, uvuaji wa barakoa utasalia kuwa kwa hiari, ila Wizara ya Afya inawarai wa Kenya kuvaa barakoa katika maeneo yote ya umma. Over the last few weeks, the country has witnessed a steady rise in the number of new cases and a slow rise in the overall positivity rate from a weekly average of 0.6% at the beginning of May 2022 to a weekly average of 10.74 in the week ending the 19th of June 2022. This sharp rise in numbers of new infections should mean something to our country, that we must once again retake our steps to prevent the slide into a crisis like the one we experienced in 2020 and 2021, when we lost many lives and resources. Luckily, the increase in cases is so far not associated with increased hospitalizations, with majority being managed under home-based care and isolation. We, however, know that the steady increase in new infections is likely to get worse in view of the drop in temperatures occasioned by the current season. Mtazamaji, kwingineko, Waziri wa Elimu Profesa George Magoha amewaeleza wazazi walio na watoto katika shule za msingi zilizojenga madarasa chini ya mtaala wa CBC wasiwahamishe kutoka shule hizo watakapokuwa wanajiunga na shule za junior secondary. Magoha alikuwa akizungumza kutoka shule ya Moi Educational Center alikokuwa akisimamia ufunguzi wa madarasa mapya. I would like to encourage the other private schools, and for the purposes of junior secondary school, it would be very important for the parents who already have their children in private schools to retain them in junior secondary schools that are established within those schools, so that the cutthroat competition that comes after standard 8 be postponed to year 9. Going forward, the government of Uhuru Muigai Kenyatta has now almost completed the first plots. We have a few spots like in Bungoma where I'm going to be most of this week to ensure that we complete, and one or two other counties in the Rift Valley. Everybody else has completed. So we have 0.5% of the classrooms, but there's no 0.5% of a child. We want to be sure that all classrooms are built.
Kwingineko, aliyekuwa mwenyekiti wa NACADA John Mututho ametaja pendekezo la kuhalalisha bangi kuwa hafifu na ni kinyume cha sheria. Akizungumza mjini Naivasha, Mututho alisisitiza kuwa dhana ya kuhalalisha bangi ili kupambana na mgogoro wa sasa wa kifedha umepotoka. Alieleza zaidi kwamba nchi ambazo mmea huo umehalalishwa kama Jamaica na Ethiopia bado zinapambana na hali ngumu ya kifedha. Aidha, Mututho amesema mimea hiyo ni hatari kiafya ikiwa wengi wa wagonjwa kutoka kituo cha urejesho anachomiliki wameathirika kwa kuvuta bangi. In advocating that cannabis can make the economy of Kenya revamp to an extent of being a super world. If that's the case, then how come a whole province in Ethiopia where cannabis is legalized or bang is legalized is still suffering? It is a focus drug. It's just like the old railway line. You know, that's when we did 1894. The train has been passing through that rail line the same speed all those years. It does something hooting at a particular place, say Longonot, and doesn't change. So, mtu wa bangi or bangi person is focused to that extent. So, if he thinks he can dive into a hard wash basin, he will do exactly that. And it's very dangerous then when you are advocating that. I have a rehabilitation center called John Mututho Empowerment Center in Nakuru, which has so far treated about 4,000 people. I cannot talk about my patients, but I can tell you we have a very, very big problem. We can't allow this discussion to go on that way. Mtazamaji, tutoke Naivasha tuelekee magharibi mwa nchi. Mgombea wa kiti cha ubunge Mumias Magharibi kwa chama cha ANC Jackie Okanya ameshikilia kuwa ataendelea na kampeni zake hadi kwa debe licha ya kinara wa chama hicho Musalia Mudavadi na naibu wa rais William Ruto kumtaka muunge mkono mgombea wa UDA Rashid Echesa. Kulingana na Okanya, kuwania wadhifa huo ulikuwa uamuzi wa wakazi wa eneo hilo na kamwe hawezi kukatiza safari hiyo. Katika mkutano wa hadhara siku ya Ijumaa mjini Mumias, viongozi wa Kenya Kwanza walipendekeza kuwa na mgombea mmoja katika kila wadhifa ili kuhakikishia ushindi dhidi ya upinzani wao. Kenya Kwanza isiwe na projects hapa Mumias West constituency. Itupatie nafasi, tuko na vyama vitatu na hizo vyama zikaweze kufield candidates wao na mwishowe yule ataibuka mshindi ataweza kufanyia watu wa Mumias West kazi. Lakini ukiangalia discussion ya Mumias West inafanyika Bomani kwa rally. Kwa kupatiana kwa hali ambapo sisi tumezungumzia hapa, tumeona kwamba ilikuwa madharau, tumeona kwamba ilikuwa dhulma ya kijinsia, tumeona kwamba ilikuwa ni hali ambayo haipendezi. Na kwa hivyo wafuasi wangu wamesema hawatakubali na kwamba safari hii imefika kwa IEBC. Sio safari ya kuzungumzia tena, ni safari ambapo mwananchi yako tayari kutumia kura yake na kuweza kuleta. Majina yangu ni Adelaide Imonje nikiwa GBV lead, yani ninasimamia gender based violence in Mumias West. Matamshi ya naibu William Ruto ilitushusha imani kama wamama, watetesi wa wamama. Maana huyu ni mama mmoja amesimama katikati ya wanaume wanne. Wangewacha huyu mama afike kwa debe na kura yenyewe iamue. Sisi tukisupport gender tunasema ya kwamba mama aende hadi kwa debe kwa sababu mimba yake ni ya miezi 8 na haiwezi kumuua kwa sababu naibu rais amesema withdraw. Tunasema ya kwamba waacheni wananchi wenyewe wachague. Sisi hatutaki kuchaguliwa. Demokrasia inasema ya kwamba panapo wawili lazima kura ifanye nini? Pigwe. Kwa hivyo mimi kama tutapata nafasi na mimi nimejitoa sasa, nitaenda Kenya nzima kuzungumzia mambo ya multiparty. Mabadiliko Mumias West constituency.
Mtazamaji, hivi sasa nataka nikuvushe tuelekee kule Rongai ambapo mgombeaji wa kiti cha urais kwa tiketi ya Azimio Raila Odinga anaongoza kampeni za mrengo huo katika eneo hilo la Rongai, kaunti ya Kajiado. Mwanahabari wetu Mike Gwonga anafuatilia na hivi sasa viongozi hao wanazungumza, ambaye ni mwanasiasa Peter Kenneth kutoka kaunti ya Murang'a hivi sasa akizungumza. Hebu tuvuke kule Rongai tusikilize. Taarifa hiyo itakuwa inakujia katika muda usiokuwa mrefu. Zidi kuganda na TV47. Kikubwa zaidi ni uzidi kuzungumza nasi kupitia ukurasa zetu za kijamii, Facebook TV47 Kenya, na vile vile ingia pale Twitter TV47 Kenya. Tutumia rafa fupi kwa nambari 22047 ambapo tutakuwa tunasoma jumbe zako kadri tunavyozidi kukutaarifu. Kwa taarifa zaidi ni kwamba balozi wa Kenya nchini Korea Kusini Mwende Mwinzi ameeleza kwamba Kenya itafaidi pakubwa kibiashara katika mkakati wa kibiashara wa mataifa haya mawili. Mwinzi akizungumza wakati wa uzinduzi wa bidhaa za urembo kutoka Korea Kusini nchini, ameeleza kuwa ni wakati mwafaka kwa Wakenya kujijenga kibiashara kwa ushirikiano kati ya Korea Kusini na Kenya ili kupata faida ya biashara zao. Mkutano huo uliwaleta pamoja wanabiashara na viongozi kadhaa serikalini, akiwemo katibu mratibu katika Wizara ya Afya Masi Mwangangi. Cosmeceuticals. And so today we're here to explore what partnerships can be fostered when it comes to cosmeceuticals. We do appreciate that health and well-being goes beyond being unwell. It goes beyond the normal pharmaceuticals that we know. And so we want to see what products are available that we can actually introduce into the Kenyan market. A few years ago, our mission had a request from Kenya from an interested party to meet with Korean healthcare, cosmetic providers. And not a single, I think there was only one that was interested. Right now, we have undertaken several surveys. Our mission has met at least 10 cosmetic companies. And we sent out surveys to very many, but 10 very big ones, including the Cologne group that we brought here today, registered an interest in varying levels. Some just want to export, some are looking for agents. And in this case, I am trying to encourage, and I think it will be successful, the Cologne group to come in and set its footprint in Kenya, because the market is exponential. Actually, our boss is actually Korea #1 nanotechnologist, and we are actually had a lot of nice high technology, cosmetic technology, and trend the product to bring into the Kenya market. So that's why I'm here. Mtazamaji, tusonge mbele. Viongozi kutoka Bonde la Ufa wamemwomba Inspekta Mkuu wa Polisi Hilary Mutyambai kuwakamata waliohusika katika fujo za Jumapili katika uwanja wa Jacaranda. Viongozi hao wakishirikiana na Naibu wa Rais William Ruto wa chama cha UDA walimlaumu Raila Odinga na chama cha Azimio la Umoja One Kenya kwa kufadhili fujo hizo zilizopelekea kujeruhiwa kwa watu akiwemo mgombea wa kiti cha ubunge Embakasi Mashariki Francis Muraidhi. It's the only place you can showcase how tough you are. We want to tell you it is very unfortunate. That was an act of hooliganism, and it should never be condoned in this country. I particularly want to point out Babu Owino. I want to ask Babu Owino to grow up. If he cannot mature in politics, then let him quit politics. Politics is about strategy, manifesto, and what you need to do to the people. We watched yesterday with shock as our leaders were being stoned, particularly the Deputy President of Kenya and other elected leaders by the people, being stoned
in broad daylight by young boys, young men. I'd like to call upon the leadership of Azimio, and in particular the candidate of Azimio who has signed the code of conduct for IBC and who has agreed to campaign in a very peaceful manner. We would like to ask him to control his goons, not to interfere with other people's right to assemble. Mtazamaji, kwingineko hali ya shangwa, vifejo na nderemo zilitanda katika kanisa la PCEA mjini Kiambu baada ya maharusi wanne wenye ulemavu wa kutoongea na kutosikia kufunga pingu za maisha. Wanne hao hata hivyo walielezea hisia zao kwa njia ya ishara kama njia moja ya kudhihirisha furaha yao. Mtazamaji, tupate taarifa hiyo. Ni kitu ulikuwa una expect? Hii ni harusi ulikuwa una expect? Sana, nimekuwa na matarajio makubwa sana na nimefurahia sana ndio imetimia. Na wamefurahia? Wamefurahia sana. Nyinyi mmefurahia? Mmefurahia? Sana sana sana, wamefurahia sana. Yeah. Na wangeomba namna gani kwa wale hawajafanya hii maneno ya harusi? Nyinyi mnauliza hadi wenye hawajafanya harusi wafanye nini? Sijaitarajia, sikuwa matarajia hii harusi ya Jubilee na kuanga hivyo. Mimi nasikia kwa ya Jubilee lakini sijaifanya, hata sijaiona mtu amefanya, lakini pia nimefurahia kuona inafanywa. Tena nikafurahia PCA Kiambu Town kuhost. Na mtazamaji, raha iliyoje, nasema ni raha tararira. Mtazamaji, taarifa hiyo utakuwa unaipata katika taarifa zetu zijazo. Tuzidi kusonga mbele, tukufahamisha ni kwamba huku bei ya maziwa ikiendelea kupanda katika masoko mbalimbali humu nchini, wakulima kutoka kaunti ya Elgeyo Marakwet wameombwa kuzingatia ufugaji wa ng'ombe kutokana na manufaa yanayoambatana na ufugaji huo ili kukimu mahitaji yao. Kulingana na Daktari Benedict Misoi ambaye anasimamia masuala ya ng'ombe katika kaunti ya Elgeyo Marakwet, ufugaji wa ng'ombe una manufaa mengi ukilinganishwa na mifumo mingine ya ukulima. Alisema haya baada ya kupeana ng'ombe 15 na kuku zaidi ya 100 ili kufikia kina mama wasiojiweza, huku akipigia debe kilimo cha mifugo. My name is Dr. Benedict Misoi. I am the veterinary in charge of the livestock program here. Livestock is a game changer, especially in the dairy industry. Currently there is shortage of milk in the country. If supported, if all the sectors, if all the players or stakeholders play a role in supporting farming, especially livestock, I'm sure we will address nutrition issues and also food security in this country, as we also give an alternative form of employment to our people. And if they're very successful and if they really do take care of the livestock, they can also branch out into doing agricultural type stuff, which they're very good at also. But if they can make enough money from the livestock, they can also start maybe growing maize or other crops. And we just think that livestock is more empowering. Tukiwa wamama, hasa wamama wenye hawajaoleka, kazi mingi na kungojea shamba, hakuna ng'ombe, hakuna kusomesha watoto. Sasa watoto wamebaki nyumbani, na vile tuko nyumbani, watoto wamesaa nyumbani, ikiwa hawajapata masomo vizuri, wamebaki nyumbani. Sasa naamini wachukuu sasa ndio wataenda